একটা জরুরি হাদিস এর দায় এগো শেয়ার করা লাগে রকলরে আমরা যারা বাংলাদেশে বড় হইছি ইমাম সাহেব হকলে হকলে আমরা হুরু থাকতে শিখাইছেন অজুর দোয়া মনে আছে কিতা খুব আছে না অজুর দোয়া নাও অজুর দোয়া অজুর দোয়া নো বিসমিল্লাহ আল ইসলাম দিনুল ইসলাম আল হক নূরুন এগুর দরকার নাই এগু কোনো জরুরি নাই খালি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কইয়া অজু আরম্ভ করলে হই যায় কিন্তু যেগু জরুরি এগু আমরা কোনোদিন শিখাইছই না যেটা আমরা লাগে খুবই জরুরি এগু কোনোদিন শিখাইছই না এগুর ব্যাপারে আমরা ওখানে ইয়া হাদিস পড়িয়া শুনিয়ার বা অন্য সময় খেউরি গেছ থেকে শুনিয়ার কিন্তু ইগুরে অত বিগিনিং করে যেটা না পড়লে হইতো হিগুর লাগে যতক্ষণ জোর দিছেন অজুর শেষর দুয়ারে অজু শেষ করার বাদে একটা দোয়া পড়া ইগু জানেননি ইগু পড়লে আল্লাহ রসুলে ফরমাইন যে আল্লাহ যদি রেগুলার ইগু পড়েন আল্লাহ রব্বুল আলমিনে আপনারে ডাকিয়া কইবা বেশ তো তুমি যাও যে দরজা দেয় মনে হয় তুমি ব্যস্ত হবা ইগু এখন আমরা জানি আর কিন্তু ইমাম সাহেব হকলে যেটা বিগিনিং করে ঘুরে 3-4 লাইন এগুর কোনো দরকার নাই ওগুতো আমরা ব্রেন খাটাইয়া ব্রেন নষ্ট করছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনে তারাও নেক নিয়ত করছেন আল্লাহ তারার জাজা দেউকা কিন্তু অজু বিগিনিং গো খালি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কইলে হই যায় আর বেশি দরকার নাই কিন্তু শেষে দোয়াটা আপনি ডেফিনেটলি পড়া লাগবো দোয়াটা কিতা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু অতখান পর্যন্ত দিন পড়িলে আমার জানা নাই ওই জীব কিন্তু আরো তিরমিজির হিসেবে আছে আল্লাহুম্মা জাআলনি মিনাত তাওয়াবিন ওয়া জাআলনি মিনাল মুতাতাহহিরিন আওখান লাগাইয়া ফড়িলেন যেন ওখান থেকে কিলেন যেন যে আল্লাহ আমারে তওবা করিনেওয়ালা হকলের লগে তুমি হাসর করিও আর নেক পবিত্রতা যারা অর্জন করো তারার লগে হাসর করো যাই হোক আল্লাহ রব্বুল আলমিনে আপনারে আমারে তৌফিক দোকা আমরা যাতে দিন বুঝিয়া দিনের উপরে আমল করতাম পারি রেসপেক্ট ব্রাদার্স এন্ড এল্ডার্স টুডেস খুতবা ইজ রিগার্ডিং হাউ শুড ইউ ডু ওদু Wudu is the main part of Salah. Wudu is not perfect, your Salah is not perfect. But first of, I'll tell you, do you know this which month is running now? This month is called Rajab. When Rajab month came, every time Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam did one dua, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Oh Allah, bless us in the month of Rajab and Sha'ban and please kindly reach our life until the Ramadan. That's why we should do, everyone try to do this dua. Try to do this dua to every single time in this month. Okay. Wudu is the main part of our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, without wudu your salah is not accepted. But Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and his companions so many ways warn us some problem in our wudu. When I do wudu, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, Isbaghul wudu ala al-makarih. Very properly you do wudu even in this cold season. Sometimes you might as well say, oh, I don't need to do wudu. That's why leave it salah like this. Some people, some youngster. But Allah said, if you do wudu properly when you doesn't want, then Allah will forgive your all of the sins and Allah raise your status in paradise. But what's the problem in our wudu? Most of us, sometimes we see, but I can say, this is your problem. Sometimes I can call someone and say, what is this? First problem in our washing our hands, arms. This part, we wash very properly this side, but this part is dry, most of the people. Be careful about it. Most of us, regardless about it, you should do.
You should be careful about this one. Some people wash face this side, but face area is from here to there, all of them. This side is dry, and he is going to the Wudhu. He did Wudhu and go to Salah. Wudhu is not perfect. This side is dry. Even your children, you go and take to the bathroom and tell them, do Wudhu, you can find this problem. And third one is, when we wash our feet, is back side of the feet. Here side. And this one is, most of the people, dry. Even Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, when he's passing, some people doing Wudhu, and this side is dry, he said, Wailul lil aqab. Those people doesn't wash properly this heel side, and their punishment for them. That's why we should be careful about Wudhu, because in the day of judgment, when Allah doesn't say, what did you do? Did you do this right or wrong? No. Allah said, okay, this is your record. This is your paper. For example, we go to the driving test, for the theory test. They give one paper, how many, or practical test, driving test, they give how many major mistake, how many minor mistake. They give the list. Like Allah give how many bad deeds, how many good deeds. Allah said, اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. You read this one and tell me which way you want to go. I do want to say which way. Then you can get in your record no salah in there. And he said, why? So many times I go to the mosque and so many times I did the salah. Where's my salah gone? Then what's the reason? Your Wudhu wasn't perfect. That's why we try to do Wudhu perfectly. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.